In Capital News tonight, 13 people were killed in a bus and train accident in Manyoni district, Singida region. Farmers have been called on to increase productivity for sustainable food security. And in sports news, Twiga Stars to face Togo on Thursday at Tamazi Stadium in a Women Football World Cup qualifier game. This is Capital News at 9:30. My name is Karija Zimbwe. First, the national news. The 13 people have died and 32 others were injured after a bus belonging to Ali's company that was traveling from Dar es Salaam and heading to Mwanza crashed into a locomotive at a train and road crossing in Manyoni district, Singida region. The Deputy Minister of Home Affairs, Jumanne Sagini, was among leaders who visited the scene of accident. Wawili wamefariki wakiwa hapa hospitali ya Manyoni na wawili wamefariki wakiwa wanaenda St. Gaspar Itigi kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo wengine 12 wamepewa rufaa kwenda Itigi na pia tulipokea maiti 9, hivyo kufanya vifo kuwa 13 na mpaka sasa majeruhi ambao wapo ni 32. Ajali maeneo ya Manyoni kati ya basi la Ali's ambalo liligonga kichwa cha treni chenye usajili wa namba V951-F906 na basi ambalo liligonga kichwa cha treni hiki ni basi la kampuni ya Ali's yenye namba za usajili T178 DVB. Nimeongea na mkurugenzi mkuu wa TRC, shirika la reli la Tanzania, juu ya wao pia kuongeza tahadhari eneo hili kwa kuweka kikwazo, hasa yale mabomba yanayokatisha ili yafungwe kabisa treni inapokuwa inapita kwenye maeneo. Pia wenzetu wa TANROADS wanaosimamia barabara hii kuweka eneo hili kizuizi cha tuta, wanaita kama kontua hivi, ili kudhibiti mwendo wa madereva wetu. More than 180 families may have been made homeless after heavy rains in Chato District, Geita region destroyed their houses. The rain have also caused the death of 2 people, with residents calling on the government to close schools in the district due to flooding of toilets. Tunavyozunguka maeneo yote vyoo vimejaa. Kwa hiyo watoto wetu hawana pa kujisaidia mashuleni. Ukianzia kwenye kata yangu mpaka Chato mjini mpaka Buzirayombo vyoo vimejaa. Sasa sijui tutatumia njia gani kuwahudumia watoto. Tunaweza kushangaa tukapata mlipuko wa magonjwa. Mimi nilikuwa na shauri kwamba kwa sababu rasi yupo na rasi ndo anasimamia taaluma za mkoa huu kupitia kwa mkuu wa mkoa, basi nitoe ombi kama mwenyekiti wa halmashauri, shule ziweze kufungwa ili watoto waendelee kuhudumiwa majumbani. Kaya hizi ambazo tayari nyumba zake zimebomoka na hawana mahala pa kwenda, kwa sababu mheshimiwa diwani wa kata ya Bongela ni mshukuru kwa kutoa nafasi ya uwepo wa nyumba yake kwa ajili ya wahanga wa maji, lakini pia ile nyumba mpaka sasa hivi haitoshi, kwa sababu mpaka sasa hivi kwenye langu kuna kaya kama 3 wanahitaji nafasi pa kujihifadhi na nafasi hiyo haipo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuone kwa jicho la huruma, sisi ni watu wenu, tunaomba mtusaidie. La pili, tuombe ndugu zetu ambao wamepata majeraha. Ndugu yangu hapa ameeleza kuna mtoto amepata changamoto ya kujeruhiwa, kuna mtu mzima na sasa wako kwenye hospitali. Bahati nzuri nimekuja na DMO, mwelekeze tu wafuatilie kwa karibu matibabu ili wale wote ambao wamepata madhara yatokanayo na hii athari ya mvua basi wapate matibabu yanayostahili, na kama kuna gharama basi serikali zibebe hizo gharama kuhakikisha kwamba wanapata matibabu yanayostahili. La tatu, niendelee kuwakumbusha, serikali imeshatoa matamko na matangazo muda mrefu. Kipindi kama hiki
tumetangaziwa tangu mwezi wa 11 wa 12 kutakuwa na mvua nyingi ambazo ni kinyume na taratibu ambazo tumezoea, na zinaitwa mvua za nini. The chairperson of Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan, has told the party's National Executive Council meeting that she has received the resignation letter of the Secretary General of the party, Daniel Chongolo, and that she has approved his request. Moving on. Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu, na katika mambo yaliyojitokeza ilikuwa ni pamoja na kujadili hali ya kisiasa inayohusu ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini pia katika kikao hicho tulikuwa na mambo mahususi ya kufanya uteuzi wa mwisho wa kujaza nafasi mbalimbali zilizotokana na mabadiliko yaliyopelekea kuacha nafasi hizo wazi, na katika nafasi hizo ziko nafasi za mkoa na nafasi za wilaya. Aidha, mwenyekiti wa CCM ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan amejulisha halmashauri kuu ya CCM taifa kupokea barua ya kujiuzulu ya ndugu Daniel Chongolo aliyekuwa katibu mkuu wa CCM na kulizia ombi hilo. Netherlands, through its Invest International organization, has given Tanzania 30 million euros, equivalent to more than 82 billion shillings, for implementation of the Msimbazi Basin Development Project in Dar es Salaam. Mradi wa bonde la Msimbazi utatoa suluhisho la kudumu kwa miundombinu ya kukidhi mafuriko kwa kujenga njia za kuelekeza maji, kujenga kingo za mto, kudhibiti kujaa kwa mchanga katika mto, kudhibiti mmomonyoko wa udongo, kupanua na kujenga daraja la juu la eneo la Jangwani, kuepusha madhara ya mafuriko na kubadilisha eneo owevu la Jangwani kuwa eneo la vivutio vya jiji. We trust that this project will go a long way in making life better for the people that live close or maybe too close to the Msimbazi River. And this project, together with the project that you already mentioned on the waste, this we see as the first projects of a portfolio we would like to build further with Invest International and with Tanzania for the coming years. And let's say that crucial in that portfolio will be sustainable infrastructure. So we're very happy to start with this and to partner up further also in the future with World Bank and other partners that want to work on this. For the people of the Msimbazi River project, I wish them a bright future and a very nice city park. The government has said that there is great need of continuing to give women decision-making positions, as many of those given leadership positions have shown they are very capable. The statement was made in Dar es Salaam by the Minister of State, Prime Minister's Office, Policy, Parliament and Coordination, Jenista Mhagama, at the climax of Tanzania Media Women Association TAMWA's 36th anniversary, when the Managing Director of ITV Radio 1, Joyce Muhavile, was commended for her exemplary leadership in the media industry. Naomba niwaambieni, ni lazima kuhakikisha tunakuwa kwenye boardroom. Tuwe ni sehemu ya hizo boardrooms. Tuwe ni sehemu ya wale wanaotoa maamuzi. Na tukifanikiwa kuingia, tuhakikishe tunaitendea haki hiyo nafasi na kuilinda kwa wivu mkubwa. Dada Joyce Muhavile ana miaka mingapi akiongoza chombo kikubwa cha habari? Huko nyuma watu wametuambia wanawake hatupendani, adui wa mwanamke ni mwanamke. Ninawakatalia, adui wa mwanamke sio mwanamke. Adui wa mwanamke ni mwanamume asiyetaka wanawake tusonge mbele. Lakini nikirudi kwa maana ya kwenye vyombo vyetu vya habari, nitamtolea mfano marehemu Reginald Mengi ambaye alimwamini
Madam Joyce Muhavile, na leo hii ameendelea kukalia kile kiti pale akiongoza chombo kikubwa cha habari kwa muda mrefu na kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu na mimi nimpe sifa mkurugenzi wangu Joseph Kusaga wa Clouds Media Group ambaye ameamini wanawake, na mimi nikiwa kama mhariri wa kwanza mwanamke kwenye chombo kile. Lakini zaidi sasa hivi tuna mkurugenzi mwendeshaji mwanamke ambaye ni Sheba Kusaga ambaye pia anaendesha gurudumu hili vizuri. Nimeyasema haya ili kuleta picha kubwa kwamba pamoja na kwamba wanawake tupo, lakini kuna namna ambavyo tunahitaji wanaume ambao tayari wameshakaa kwenye ngazi ya maamuzi watambue uwezo wetu na sio jinsia zetu. Kwanza amewapa moyo wanawake ili na wajiamini na kwamba wanaweza. Kwanza yeye kaonyesha mfano. Yeye kaonyesha mfano mkubwa sana kwamba anaweza. Yani kwa kweli tunaridhika, tunafurahi kwamba anaongoza. Kwa hiyo na yeye ametupa moyo kwamba mnaweza, nioneni mimi. Sio kwamba katuambia kabisa, lakini jinsi vitendo vyake vinavyoonyesha, ameonyesha mfano mzuri sana. Now, farmers from Kwimba District, Mwanza region have expressed concern on delayed distribution of agricultural inputs due to lack of agents. The farmers voiced their grievances at a meeting with the Regional Commissioner of Mwanza, Amos Makala. Uletaji wa ile mbolea unakuwa ni kiduchu. Tunajikuta kwamba riziki zetu ni za kuungaunga, unatafuta hela ili kusudi ukanunue mbolea, unakuta mbolea haipo. Kwa hiyo hali, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kero kwangu. Kwa hiyo tunaomba mawakala wawepo angalau hata watatu ili tuweze kukiziwa mahitaji yetu sisi wakulima. Tuna wakala mmoja wa mbolea, na kwa kipindi hiki kwenye kampuni ambayo yeye alikuwa ameingia nao mkataba, kampuni ya OSP, kwa hivi sasa kulikuwa na changamoto ya mbolea ya urea, walikuwa hawana. Changamoto bado ni mitaji kwa mawakala wetu hao wadogo wadogo kwenye maeneo yetu, lakini bado tunaendelea kuruhusu kwamba wauza pembejeo ambao wanaweza pia wakaingia mkataba na makampuni ili waweze kuleta mbolea. Afisa kilimo, maafisa ugani, watembeleeni wakulima, wana matatizo, hawawaoni. Mmepewa pikipiki lakini hamuonekani huko kwa wananchi, kwa wakulima. Nyie mnawajibika huko, mnalipwa mishahara kwa kuwa na taaluma ya kuwashauri wakulima. Leo tuna changamoto ya zao la pamba, ufanisi umekuwa na tija umekuwa mdogo, lakini wananchi hao, wakulima hao, wanahitaji usimamizi wa karibu na ushauri. Kwa hiyo maafisa wagani watoke waende huko. Kila mtumishi wa serikali katika kitengo chake hakikishe kwamba anatoa muda wake kuwatumikia wananchi wetu. Eye specialists from the United States of America, in collaboration with doctors from Tanzania, have conducted a free eye care camp in Ruvuma that will run for 8 days. Timu inayofanya uchunguzi na matibabu haya, kama nilivyosema awali, kwamba inaongozwa na madaktari bingwa kutoka Marekani walioko katika shirika la ICOPS. Lakini pia tunao madaktari bingwa kutoka katika hospitali maalum ya CCBRT, na tunao pia wataalamu wa macho kutoka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Tunao wataalamu kutoka katika hospitali ya rufaa ya Peramiho iliyoko ndani ya mkoa wetu. Haya ni mafanikio makubwa ndani ya siku 8 kufanya operation 218. The things that I'm noticing that is going very well is there's an eye care team here that is trained and is excellent. Dr. Hinju and his team are doing a very good job of treating eye disease. The problem is there's a lot of eye disease and he needs help. And patients need to also make sure that they're taking care of their eyes and getting them checked and making sure that they protect their eyes when they're doing things like hammering metal on metal or working with wood, because if you damage your eye, it's very hard for us to fix it. The final thing I would like to say about Songea and Ruvuma is we need to see more of the women. Women carry 50% of the burden of blindness, but we are seeing more men being treated than women.
So to all the BBs and all the dadas, you need to come to Songea Hospital and get your eyes examined so that you can get the care that you need. And we should, and all the men should advocate to make sure that the women can come here and get their eyes examined. Jana nimefanyia operation jicho moja, limekuwa zuri. Hata leo ninaendelea kufanya jicho lingine la pili. Ninaona maendeleo yanakuwa mazuri. Na msaada huo tunamuomba Mama Samia, rais wa nchi hii, kwa kweli anatusaidia sana. Maana nimeona ametugharimia. Tulikuwa hatuna uwezo wa kulipa shilingi 150,000 kwa jicho moja. And now for our special report from Germany. The German government's plans to modernize the economy and fight climate change have come into serious trouble after a bombshell High Court ruling. The ruling declared unconstitutional the German government's move to redirect 60 billion euros of unused funds from the pandemic era to a climate fund. The problem is a lot of the funds have been either already spent or allocated. So now the government needs to find the funds elsewhere to still achieve their goals. Now for more on this, let's join DW correspondent Thomas Sparrow from Berlin. Thomas, how big a problem it is for the German government, and how have officials reacted? It is a very big problem indeed. When the current German government came into power at the end of 2021, it came into power with a lot of promises on how to modernize Germany's economy, how to focus on key infrastructure, how to tackle climate change. And now many of those key projects are actually in doubt, in question. So now the German government has the very big challenge to explain how they're going to finance these projects, how they're going to achieve their goals, while at the same time acquiring as little debt as possible. And it has to do with the fact that German debt rule, the German debt brake, is actually enshrined in the German constitution, and it basically restricts or limits the amount of debt that the German government can acquire. This has been one of the key priorities for several finance ministers here in the country. So it is indeed a very significant challenge for the German coalition, a three-party coalition, not only to find ways out of this problem, but also to explain to the German public what is going to happen next, not only with the immediate budgets, but also medium to long term as well. So how is this problem viewed from other European countries? After all, Germany is Europe's largest economy. Germany is indeed Europe's largest economy. It's Europe's powerhouse. So as such, anytime the German economy is in trouble, anytime Germany has fiscal problems, this is something that can obviously have an impact on Europe wider than just within the German border. So basically this means that in other European capitals, they are following the events here in Germany very closely. But there's a second element to all of this, because you may remember that a few years ago, there was a big financial crisis in Greece and in other European countries. And Germany was back then putting pressure on those countries to have fiscal responsibility, to cut debt and so on. And now what is happening from several of those countries, especially in Southern Europe, is that they're saying that Germany is getting a taste of its own medicine. They have used the word Schadenfreude, some analysts, to explain what's happening now. And this has the potential to create further tensions within European partners. And how concerned are citizens about this ruling? I would view this from two levels. If you speak about the debt brake in specific, I do not think that Germans, and this is something that has been revealed in recent polls, want that debt brake to go away. Germans in general, also in their private, in their family lives, are rather allergic to debt. But more broadly,
the ruling has created a lot of concerns among Germans. On the one hand, about how the government is going to finance this, but on the other, as to what impact that may have on households and on German businesses as well. So there is indeed concern. The German government has significant challenges in the next few days, in the next few weeks, and especially with coming budgets as well. Thank you for the update, Thomas. And that is the end of national news. Business news is next after this short break. We'll be right back. Welcome back, and in business news tonight. The Ministry of Agriculture has assured that the food security situation in the country has continued to improve over the year, but has called on farmers to increase productivity so as to meet the local and foreign market demand. Kwa nyuma kilimo chetu ilikuwa zaidi kila mwaka lazima tutembeza njaa si wapi, ndio ilikuwa mwelekeo. Hatukuwa na swala lolote kama serikali tunaulizwa juu ya swala la masoko. Utaambiwa ni chakula, mahali fulani hakuna chakula, mahali fulani kuna njaa. Sasa kutokana na hivyo, mwelekeo huo tulishavuka. Sasa hizi tunasema kilimo biashara. Today's event underscores the importance of connecting, sustaining and scaling innovations in agriculture market systems, an endeavor that aligns seamlessly with our shared vision for a more prosperous and sustainable Tanzania. The strides made in the agricultural sector in Tanzania are a testament to the concerted efforts of various stakeholders, and I'm thrilled to witness the positive transformations taking place. On that note, I'd like to extend my heartfelt congratulations to the government of Tanzania for showcasing serious determination towards improving the agriculture sector. The substantial increase in the budget allocated to the sector this financial year reflects a commendable commitment to fostering growth and development. It is through such collaborative efforts that we can truly make a lasting impact on the lives of those who depend on agriculture for their livelihoods. The Minister of Industry and Trade, Dr. Ashatu Kijaji, has called on women in Tanzania to participate and look for opportunities in the African Continental Free Trade Area Women Conference that will be held in Dar es Salaam on 6th to 8th of December this year. Moja ya mafanikio makubwa na ambayo ilikuwa ni lengo la kongamano la kwanza mwaka jana ilikuwa ni kuandaa rasimu ya itifaki ya wanawake na vijana katika biashara, ambapo leo hii tunatamka tumefanikiwa kuiandaa rasimu hiyo ya itifaki ya wanawake na vijana katika biashara ndani ya eneo huru la biashara Afrika. And foreign entrepreneurs have been called on to invest in construction of storage facilities following expansion of Tanga port that will require such facilities to store industrial cargo offloaded from big vessels at the port. Bandari hii tunatarajia kwamba kutokana na uwekezaji uliofanyika mzigo utaongezeka, kwa sababu tulikuwa na uwezo wa kuhudumia tani kama 750,000 kwa mwaka. Lakini uwekezaji huu unatupelekea sisi kuweza kuhudumia mzigo mpaka tani 300,000, tani 300,000 au hata zaidi. Sasa tunahitaji maeneo mbalimbali ya kuweka mizigo. Sasa kupitia baraza la madiwani tunatoa rai waendelee kuhamasisha watu mbalimbali waje wawekeze, na sisi tunawaomba wao madiwani, baraza la madiwani liwe mabalozi wa bandari ya Tanga. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news tonight. Twiga Stars needs a win tomorrow against Togo in the WAFCON qualifier at the Chamazi ground in Dar es Salaam to retain the hope of qualifying.
Kwa vyovyote inavyokuwa ni lazima tuwe makini mno kwenye kujilinda, tusitoe goli la mtaji kwa wageni, lakini pia tutafute magoli kwa maana ya kujiweka vizuri kwa mechi inayokuja. Haiwezi kuwa rahisi kwa sababu kama ambavyo nimetangulia kuzungumza, lakini tumejipanga vizuri. Young Africans Football Club have opened their Swahili Experience Cocoa Beach branch along the Cocoa Beach as part of their campaign leading to their next CAF Champions League game against Al Ahly of Egypt. Hii popote pale ambako watu wapo viumbe hai, Yanga wapo hapa. Leo tumezindua tawi karibu na bahari. Yaani maana yake unatoka Benjamin Mkapa umepata raha, unakuja kula upepo baharini. Matawi haya kama timu yako ni ya mchongo huwezi kuweka tawi hapa. Kwa sababu baada ya muda mfupi serikali itaanza kupokea misiba mingi ya watu wamewatoa kule wamejirusha wanarudishwa huku na maji. Mnafungua tawi mkiwa na wanachama 139 ambao wako hai. Hicho ni kitu pekee ambacho katika tawi letu hili la Swahili au katika hili tawi lenu la Swahili mmelifanya, ambalo hata sisi tuko pamoja nanyi na rais anasema yuko pamoja nanyi. Participants from different regions in the country will take part in a karate seminar scheduled for December 1st to 3rd in Ruvuma. West Coast wana semina ya kufunga mwaka mwezi huu. Nafikiri taarifa zaidi watatupatia katika kuconfirm katika hatua hiyo ya mwisho, na wahamasisha pia washiriki au makarateka wote kutoka vilabu na mashirikisho mbalimbali kuwaunga mkono katika kuhakikisha kwamba semina hiyo inafanyika vizuri na inakwenda kadiri ilivyopangwa. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.